Good morning, my dear students. Welcome back to our science class. If you are an ice cream lover, then just the sight of yummy tasty ice cream cone may make your mouth water. The water in your mouth is actually saliva. Saliva is the juice released by salivary glands that are the important part of our digestive system. Saliva contains digestive enzymes among other substances important for digestion. When your mouth water at the sight of tasty treat, it's a sign that our digestive system is preparing to digest our food. Yes, today we are going to start our second lesson, digestion. Have you heard about the word digestion? Do you know what is digestion or how to digest our food? Let us learn about the journey of food inside our body. All of you listen the picture. It marks all the organs make up our digestive system. What is digestion? Do you know what is digestion? Our body needs energy to perform our daily activities. We need energy to work, to play, to study or to perform any other activities. From where do you get this energy? We get energy from the food that we eat. But our body cannot directly use the food to get energy. To get energy, the food we eat must be digested properly. Our body gets energy from the nutrients that are present in the food we eat. In our previous lesson, we learned about the different types of nutrients. Our body gets energy from the nutrients that are present in the food we eat. How does the body absorb nutrients? The food we eat such as chapati, rice, dal, vegetables, milk, fruits, etc. is broken down into smaller and simpler forms. This process of breaking down of food into simpler forms inside our body is called digestion. Process of breaking down of food into smaller pieces is called digestion. എന്താണ് digestion? ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ച് അതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ആഗിരണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ പീസസ് ഈസ് കോൾഡ് digestion. The digested food is then taken to all parts of our body by the blood. What is digestive system? Digestion in our body takes place in a number of steps. Several internal organs of our body helps in digestion of food. These organs together make up our digestive system. What are the parts of our digestive system? Mouth, salivary glands, esophagus, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, liver and gallbladder. What are these internal organs? Do you know saliva? Saliva is a juice released by salivary glands in our mouth. നമ്മുടെ വായിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാൻസ് ആണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജ്യൂസാണ് സലൈവ. നമ്മൾ ഉമിനീരെന്ന് പറയുന്നതാണ് സലൈവ. What are the steps in digestion? First step is breakdown of food in mouth by teeth and enzymes in the saliva. What is the first step? Breakdown of food in mouth by teeth and enzymes in the saliva. The process of digestion begins in the mouth. Saliva is a digestive juice produced by the salivary glands in the mouth. When we chew the food, our teeth break the food into smaller pieces. Our tongue mixes the smaller pieces of food with
saliva. This makes the food soft so that it can be swallowed easily. Our tongue then helps to push the food into a thin and long tube called the food pipe. What is the first step? Breakdown of food in mouth by teeth and enzymes in the saliva. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ പല്ലുകൾ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ച ശേഷം സലൈവയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ത്രൂ esophagus. What is esophagus? The other name of food pipe is called esophagus. Esophagus is your new word. Then you study the new word, spelling of new word. The other name of food pipe is called esophagus. This food pipe is made of muscles. It is also known as esophagus. What is the other name of food pipe? Esophagus. Then third step is further digestion in stomach by digestive juices. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പൈപ്പിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആഹാരം നേരെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. From the food pipe, the food passes into stomach. In the stomach, the food mixes up with more digestive juices. These juices start to break down proteins and fats into simpler substances. The food stays for 2 to 3 hours in the stomach. ഫുഡ് പൈപ്പിൽ കൂടെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഫുഡ് അതുവഴി കുറേ ജ്യൂസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ 2 തൊട്ട് 3 മണിക്കൂർ വരെ അവിടെ കിടക്കും. Do you know liver is the largest internal organ of our body? Liver is the largest internal organ of our body. The liver produces a type of juice called bile. അപ്പോൾ liver produce ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസിൻ്റെ പേരാണ് bile, which is required by our body to absorb fat. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഫാറ്റിനെ എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈലാണ്. ബൈൽ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ. അപ്പോൾ ബൈൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജ്യൂസായ ബൈല് ഗോൾ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഓർഗനകത്താണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. All of you listen the picture. What are the internal organs make up the digestive system? First, mouth. Then our digestive system, our process of digestion begins in the mouth. Then esophagus. Esophagus is the other name of windpipe. Then food reached stomach. Pancreas. Pancreas is another internal organ. Then liver, gallbladder. All of you listen the picture and understand the different internal organs helped our digestive system. Then fourth step is complete digestion and absorption in small intestine. Do you know small intestine and large intestine? വൻകുടൽ ചെറുകുടൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആണ് ചെറുകുടൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആണ് വൻകുടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന ആഹാരം അതിനകത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡ്, നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് ആവശ്യമായ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡെല്ലാം സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഫ്രം ദ സ്റ്റൊമക്ക് the food passes into the small intestine. The shape of small intestine is like a long coiled tube. The inner walls of the small intestine produce certain intestine. Other organs such as liver and pancreas also produce juices which are poured into the small intestine. The food mixes with these juices and is completely digested. The digested food is now in a simple soluble form. It is absorbed into the blood through the walls of the small intestine. അതായത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡ് നല്ല സിമ്പിളും സോലുബിളുമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലെ സിമ്പിളും സോലുബിളുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ വോൾസ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും, ഈ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും.
The walls of the small intestine are lined with small projections. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ വോൾസ് ഒരു ചെറിയ ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വില്ലി. വില്ലി. ഇത് walls of the small intestine are lined with small projections called villi, through which different nutrients are absorbed by the body. അപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫുഡ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ വോൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫുഡിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടുന്നത്. The blood then carries the digested food to all parts of the body. This digested food is used to produce energy. What happens to the undigested food? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും? In our previous lesson we learned about the roughage or fiber. What is roughage or fiber? The undigested portion of our food is called roughage or fiber. It helps to remove the waste material from our body. Next step is assimilation of absorbed food. Then last step is absorption of water and waste generation in the large intestine. അപ്പോൾ ഈ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആരാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആണ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സം പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ആർ നോട്ട് ഡൈജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബോഡി. ദേ പാസ് ഇൻ ടു എ പൈപ്പ് ലൈക്ക് ഓർഗൻ കോൾഡ് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. വാട്ടർ ഫ്രം ദ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. The solid waste that remains passes out of the body through the opening called anus as feces. The waste material is stored in the organ called rectum. അതായത് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡൈജഷൻ? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ മൗത്ത് ബൈ ടീത്ത് ആൻഡ് എൻസൈംസ് ഇൻ ദ സലൈവ. The process of digestion begins in the mouth. Saliva is a digestive juice produced by the salivary glands in our mouth. When we chew the food, our teeth break the food into smaller pieces. Our tongue mixes the smaller pieces of food with saliva. This makes the food soft so that it can be swallowed easily. Then our tongue helps to push the food into the thin and long tube called food pipe. Other name of food pipe is esophagus. Other name of food pipe is esophagus. This food pipe is made of muscles and is called esophagus. Then next step is transfer of partially digested food through the esophagus. Further digestion in the stomach by digestive juices. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഫുഡ് നേരെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ചെല്ലും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ലിവറും പാൻക്രിയാസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അവിടെ 2 to 3 hours സ്റ്റൊമക്കിൽ തന്നെ കിടക്കും. അവിടുന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അൺഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെ, അതായത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം? ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹാസ് 3 main functions relating to food: digestion of food, absorption of nutrients from the food and the elimination of solid food waste. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കണം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത്. ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹാസ് 3 main functions relating to food: digestion of food, absorption of nutrients from the food and the elimination of solid food waste. Let us revise today's portion. What is digestion? The process of breaking down of food into smaller pieces is called digestion. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം?
mouth, salivary glands, esophagus, stomach, pancreas, small and large intestine, liver and gallbladder. What are the steps in digestion? Breakdown of food in mouth by teeth and enzymes in the saliva. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനെ നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് സലൈവയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫുഡ് പൈപ്പിൽ കൂടി കടത്തിവിടുന്നു. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോഫാഗസ്. ദ അതർ നെയിം ഓഫ് ഫുഡ് പൈപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഈസോഫാഗസ്. ഈ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫുഡിനെ ഈ സലൈവയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ ഫുഡിനെ ഫുഡ് പൈപ്പിൽ കൂടെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫർദർ ഡൈജഷൻ ഇൻ സ്റ്റൊമക്ക് ബൈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ്. പാൻക്രിയാസ്, ലിവറൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജ്യൂസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ. ദെൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡിനെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അസിമിലേഷൻ ഓഫ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫുഡ്. അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഫുഡിനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ. അതായത് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം? ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹാസ് 3 മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫുഡ്. ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്, അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഫുഡ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്. അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് മെയിനായിട്ടും 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിപ്പിക്കണം. അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഫുഡ്, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. എലിമിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്, വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. Children, before we wind up the class, I think all of you are understood the process of digestion. Read the lesson carefully and study the new words such as digestion, esophagus, belly, stomach, etc.